So all these self-replication, self-evolving, self-regulating, and responding to stimuli are the properties of, are the defining, you can say, the properties of living organism. But then what your NCERT is saying, say, properties of living organism. These are the 5 major properties. So I'm saying properties. So I'm not using the word defining or not defining. So you already know it is a growth, it is a reproduction, it is a metabolism, cellular organization, and consciousness. So you have to understand what exactly is the question. So what are the properties and what are the defining properties of living organisms? So I'm just saying the properties. Okay, so these all are only the properties of living organism. 5 properties of living organism. You even get short answer question on this. Okay. What are the properties of living organism? Right? Now let us study one by one each. So first is the growth. Okay. So it is increase in number of cells by cell division. Okay. Increase in number and mass of cells by cell division. Unicellular organism असेल ना ते ह्या दोन्ही simultaneous process. ओके. मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये ह्या 1 by 1 होतात. पण युनिसेल्युलर मध्ये all processes are simultaneous. So this is a unicellular. There is a binary fission. So you can take, say this is a bacteria where there is a binary fission. So cell ची growth होईल. Cell division मध्ये आपण बघितलं होतं. In the cell cycle we have studied this. There will be growth. Then there will be the increase in the size of that cell, and then it will prepare. So there will be G1 phase, S phase, G2 phase, and then M phase. These were the cycles in cell division. So, or this is a cell cycle, right? So growth is what? It is an increase in number and mass of cell. आपण already म्हटलं. What exactly? So growth and reproduction are mutual events. But in case of unicellular, these are the same. I mean, these are must for unicellular organism. There is a growth and there is a division, increase in number. See, this is a growth in case of animals. So animal will increase. You can observe the external growth due to intrinsic growth. Then it will lay eggs, and from the egg again the life will come. Similar with plants. The growth is indefinite. As there will be the meristematic tissue will keep coming, the growth of the plant will be happening. Please write down this. So there is a continuous growth throughout their lifespan in plants. Animal growth is only up to certain age. However, cell division occurs continuously. So inside the body, the cell division is continuous. पण एकदा की ती एक ग्रोथ, एक हाईट आपण अचीव केली, आतमध्ये सगळ्या मेटाबॉलिक रिएक्शन चालू, पण हाईट मध्ये बेसिकली इन्क्रीज होत नाही. आर यू गेटिंग दिस? येस. Yes, ma'am. So that is the first property. काय डाउट आहे कोणाला ह्याच्यात? So in case of living, growth is intrinsic or extrinsic? In case of living, Intrinsic. yes, the growth is intrinsic. आतून growth होती. And in case of non-living, the growth is extrinsic. So non-living मध्ये पण growth येते. So growth we cannot take as a defining property. So this is not a defining property. Are you getting? Defining property म्हणजे ती exclusively फक्त आपल्यामध्येच असेल. Clear? आपल्यामध्येच म्हणजे लिव्हिंग मध्ये. Okay. So these are the mountains which are basically growth is increase in mass, size, thus non-living object and so group. There is a surface accumulation of the material. So growth is not a defining property. It is not a defining property.
of living organism. In living, growth is from inside. That is the intrinsic. पुन्हा पुन्हा तेच वर्ड यूज करतेय. हे सगळं तुमच्या NCERT चे आहे. त्याच्या स्लाइड बनवल्या, काही काही तसे स्क्रीनशॉट घेतले आणि ह्या काही स्लाइड टू अंडरस्टँड और टू मेक इट थोडं कलरफुल. या आणि म्हणून we say dead organism is not growing. Now the second property is reproduction. It is a characteristic or it is a property or characteristic of all living organism. But again, it is not a defining property. It is not a defining property. Now can you tell me why it is not a defining property in living? Reproduction तर आपणच करतो ना, नॉन लिव्हिंग करतात का? नाही करत. All living organism, you take bacteria, you take any plant, you take any animal, everybody is doing reproduction to sustain their species. And जर नाही झालं तर we'll say, जसं डोळोचं उदाहरण दिलं वेदांत, species is extinct. Why it is not a defining property? Why it is the only property, not a defining property? Are you getting that? And because there are some organisms which are incapable of reproduction, they are mules or infertile human couple. Yes, exactly. So that is what NCERT is saying. The mule कसं बनलेलं असतं? Does anyone know how the mule has been reproduced? काहीतरी donkey आणि horse च्या cross breeding मध्ये. Yes, it is a breed. Mule is produced from the donkey and horse. डॉंकी म्हणजे डॉंकी आपण म्हणतो गाढवासारखं काम करतो, सो ओनली फॉर वर्क. आणि हॉर्स हॅज पॉवर आणि म्हणून म्यूल इज हॅव्हिंग बोथ. ही कॅन वर्क विथ ऑल पॉवर्स. बट म्यूल आणि दुसरा म्यूल असं घेतलं तर इट विल नॉट प्रोड्यूस अनदर म्यूल. म्यूल प्रोड्यूस करायचं असेल तर यू मस्ट हॅव डॉंकी अँड हॉर्स. म्यूल अँड अनदर म्यूल विल नॉट प्रोड्यूस बिकॉज दिस म्यूल इज इनफर्टाईल. म्हणजे काय? इनफर्टाईल म्हणजे काय? म्यूल इज नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस. रिप्रोडक्शन मध्ये कम्प्लीट ऑर्गॅनिझम तयार झाला पाहिजे, कम्प्लीट ऑर्गॅनिझम. म्हणून मी तुम्हाला म्हटलं रिप्रोडक्शन आणि रेप्लिकेशन. डीएनएचं रेप्लिकेशन होत. सेल दुसरा जर मल्टीसेल्युलर मध्ये सेल म्हटला तर तो रेप्लिकेट होतो. युनिसेल्युलरच्या सेलचं रिप्रोडक्शन होत. आर यू गेटिंग दिस? मी काय म्हणते? Yes or no? Yes, ma'am. हा इथे फ्लावर पण दाखवलाय. सो दिस फ्लावर इज हॅव्हिंग बोथ पार्ट्स, मेल अँड फिमेल पार्ट्स इन द फ्लावर, अँड दॅट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, सो द वन. आणि मग फर्टाईल थिंग्स कॅन बी इवन fertile, that means able to reproduce, but in case of animals there can be some infertile animals. Even a couple who is not able to produce a baby are the infertile. आणि म्हणून सगळेच रिप्रोड्यूस करता लिव्हिंग मध्ये असं नाही. हे एक्सेप्शन त्याच्यामध्ये आहे, म्यूलचं एक्सेप्शन आणि इनफर्टाईल ह्युमन कपल. लाईक दिस देर आर अदर एक्झाम्पल्स ऑल्सो. आणि म्हणून वी आर सेइंग it is not a defining property. Understood? So this is not the defining property, it is just a property. Excuse me ma'am. हा बोल. पण जर का एक इनफर्टाईल कपल असेल आणि IVF नी त्यांना ऑफस्प्रिंग मिळाली, सो ते मग रिप्रोड्यूस करू शकते ना? पण करतात ना, पण त्यांना असिस्टेड रिप्रोडक्टिंग ART दिलेलं आहे त्यांना. नॉट अ नॅचरल फिनॉमिना. आपण नॅचरल लिव्हिंग कसं असतो त्याचं बोल. आपण त्यांची प्रॉपर्टी म्हणजे हे नॉन लिव्हिंग आहे का असं नाही मला म्हणायचं, पण ही रिप्रोडक्शन प्रॉपर्टी मग सगळ्यांची नाही, सगळ्या लिव्हिंगची नाही. देर आर एक्सेप्शन, म्हणून आपण त्याला डिफायनिंग प्रॉपर्टी नाही म्हणत, इट इज अ प्रॉपर्टी. मग बाकीचे जे नॉर्मली रिप्रोड्यूस करतात त्यांचं काय? ते रिप्रोड्यूस करतायत ना, सो दॅट इज अ प्रॉपर्टी, बट एक्झॅक्टली नॉट द डिफायनिंग प्रॉपर्टी. सो यू गेट क्वेश्चन ऑन दिस. Clear? Yes ma'am. Keep writing, keep writing.
So it is a production of progeny having features similar to the parents. याच्यातनं जे बेबी येईल तो एक्झॅक्टली ह्याच्यासारखा असेल किंवा हा म्हणजे त्याचा अडल्ट जो असेल त्याच्यासारखा बर्ड्स किंवा चिकन. ओके. ऑर्गॅनिझम रिप्रोड्यूस may be asexually and may be sexually. There are the organisms who are reproducing asexually. There are the organisms who are reproducing sexually. So which are the organisms that reproduce asexually? In unicellular organism, growth and reproduction are same because they reproduce by cell division. So या दोन्ही प्रोसेस युनिसेल्युलर मध्ये सेम आहे. मल्टीसेल्युलर मध्ये one is followed by other. ओके. बट युनिसेल्युलर ऑलरेडी वी से की ह्या दोन्ही एका सोबत होणाऱ्या प्रोसेस. सो म्यूल और वर्कर हनीबी, दिस इज अगेन वन ऑफ द एग्जाम्पल. वर्कर हनीबी, शी इज स्टराइल. शी इज अ स्टराइल. शी इज नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस. रिप्रोडक्शनचा चान्स इथे फक्त ही क्वीन हनीबीला दिलेला असतो. सो many organisms do not reproduce mule, worker bees, infertile human couples. Hence, reproduction is not a perfect defining property of living organisms. Clear? So it is just a property. Let us move ahead. Now this is a metabolism. So tell me, how will you define metabolism? आपण बऱ्याचदा मेटाबॉलिझम हे बऱ्याचदा केले, बऱ्याचदा त्याचे डेफिनेशन पण केले. Now metabolism is the defining property. This is the difference. So that is only in living organisms. It is not in non-living organisms. Or it is, yeah, so found only in living. Or it is a defining property. Metabolism is there. Confirmly you can say the person is, or this is a living, complete property of living. Complete package of living property. बोला मला, what, how will you define metabolism? Metabolism चं उदाहरण द्या. नाही डेफिनेशन आली चालेल. With example can you define? Yes, Prisha, but you must speak as response is a defining property of living. Yes, ma'am. Breaking Yes. down of food to release energy. Yes, correct. Breaking down of food to release energy. That is a metabolism. आपण ह्याच्यावर समजा एखाद्या टेबलावर फूड ठेवून दिलं तर ते त्याचं ब्रेकडाऊन होईल का? होऊ शकतं. ऑर्गॅनिक मटेरियल आहे, पण त्याच्यावर परत ऍक्शन कोण करणार आहे? आजूबाजूचे बॅक्टेरिया त्याच्यावर जाऊन बसतील आणि ते त्याला डायजेस्ट करेल. पण टेबल स्वतःहून ते काढेल का बाहेर आणि ते डायजेस्ट करेल का? तर नाही. आणि म्हणून इट इज अ कम्प्लीट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. सो यू कॅन मेक under properties, you can make defining properties and non-defining properties or not a defining property. So metabolism is defining. Growth is non-defined. Okay. त्याच्यानंतर reproduction is not defined. Metabolism is defined. So what is a metabolism? Basically, when you sum up anabolism plus catabolism, when you sum up anabolism and catabolism, that makes a metabolism. So anabolism plus catabolism is equal to metabolism. Now tell me, what do you mean by anabolism? बोला रे, anabolism म्हणजे काय? So there are thousands of metabolic reactions are happening in the body. Yeah. Anabolism is something, see इथे catabolic आहे, food आहे, catabolic झालं, त्याच्यातनं एनर्जी रिलीज झाली. पुढे it went into anabolic pathway and some biomicromolecules are produced. Okay, म्हणजे कसं? Catabolism, something is broken down
Here the food material is broken down to release the energy. It is a catabolism. Okay. And आपल्याला माहिती डायजेशन मध्ये काय होतंय, जसं आपण स्टार्च का डायजेस्ट करायचा आहे, त्याचं काय कशात बदलणार आहे तो स्टार्च? स्टार्च डायजेशन होऊन आपल्याला काय मिळणार? म्हणून हे टॉपिक सगळे आधी घेतले हो मी, so that this topic should be interesting and easy to understand. स्टार्च डायजेस्ट होऊन आपल्याला काय मिळतं कोणालाच माहिती नाही. Glucose. Exactly. Starch digestion we get glucose because starch is a polysaccharide made up of 3000 to 6000 glucose and glucose molecule. मग पोळीतनं आपण starchy material आहे. Rice is a starchy material. With the help of so many enzymatic reaction, finally starch is broken down into glucose, and that glucose gives us the energy. Supposing fat आहे, फॅटचं मेटाबॉलिझम होऊन आपल्याला काय मिळतंय? प्रोटीनचं मेटाबॉलिझम होऊन आपल्याला काय मिळतंय? तो फॅट म्हणजे सपोजिंग लिपिडचं मेटाबॉलिझम होऊन आपल्याला मिळतं ग्लिसरॉल प्लस फॅटी ऍसिड, अँड नाव दिस इज युज्ड. त्याचं अनाबॉलिझम हे कॅटाबॉलिझम झालं. आता हा यूज कुठे होणार आहे? आपला सेल मेम्ब्रेन बनवायला. यू नो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ व्हॉट? टेल मी, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ व्हॉट? असं जर असेल तर मी बंद करून टाकेल, 11वी संपलं असं डिक्लेअर करून टाकेल. Cell membrane is made up of Lipids and proteins. त्याला आपण काय म्हणतो? त्याला एक नाव दिलंय ना पर्टिक्युलर, मेड अप ऑफ डॅश बायलेयर. Phospholipid. येस, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बायलेयर. मग हे जे फॅटी ऍसिड आहे किंवा फॉस्फेट आहे जे आपण फूड मधनं घेतले, कॅटाबॉलिझम होऊन ते रिलीज झाले सिंगल मॉलिक्यूल, देन इट विल युज्ड हिअर टू मेक द सेल मेम्ब्रेन. सेलमध्ये पण बरेच ऑर्गॅनेलला हे सगळे लागतात ना न्यूट्रिएंट. प्रोटीन आहे, प्रोटीन ब्रेकडाऊन होऊन काय मिळतं आपल्याला डायजेशन मध्ये? काय मिळतं? Amino acids. अमायनो ऍसिड. मग हे अमायनो ऍसिड आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म प्रोटीन. पण हे अमायनो ऍसिड कसे लिंक होणार आहे? सो वी हॅव द हिमोग्लोबिन, प्रोटीन, किरॅटिन, प्रोटीन. हे सगळे प्रोटीन बॉडीमध्ये बनतात ना, सो दॅट इज अनाबॉलिझम. सो काहीतरी तुटणं इज कॅटाबॉलिझम, काहीतरी बनणं त्याच्यापासून इज अनाबॉलिझम. कॅटाबॉलिझम जर जास्त असेल, फक्त कॅटाबॉलिझम जास्त असेल तर दॅट इज कॉल्ड एज अ निगेटिव्ह मेटाबॉलिझम. म्हणजे तुटतच आहे, बनत काही नाहीये. नुसतं भूकंपच येतोय, सगळी घरच जमीनदोस्त झाली, सगळी घरं डिस्ट्रॉय झाली, म्हणजे हे निगेटिव्ह झालं ना. पण हे डिस्ट्रॉय झाल्यावर जर त्यांना घरं बनवून दिली परत, जसं भुजमध्ये झालं होतं, मे बी तुमच्या जन्माच्या आधी असेल, सो परत ती जर घरं बनली तर अनाबॉलिझम. कॅटाबॉलिझम जर जास्त असेल तर इट इज अ निगेटिव्ह मेटाबॉलिझम. अनाबॉलिझम जर जास्त असेल तर इट इज अ पॉझिटिव्ह मेटाबॉलिझम. आणि हे दोन्ही प्रॉपर होत असेल तर इट इज सिम्पली अ मेटाबॉलिझम. आणि हे का होतं मेटाबॉलिझम? मी जसं तुम्हाला म्हटलं की एक ग्लुकोज मी इथे आणून ठेवून दिला टेबलावर आणि काहीच लाईफ त्याच्यावर सेटल झालं नाही, तर त्या ग्लुकोजला ब्रेक व्हायला मिलियन्स ऑफ इयर लागतील त्या टेबलावर. मिलियन्स ऑफ इयरने पण इट इज नॉट गॅरंटेड की ग्लुकोज विल बी ब्रोकन डाऊन. पण आपल्या बॉडीमध्ये ग्लुकोज गेला तर आपली ऍडव्हर्टाईज पण आहे ना, ग्लुकॉन डी ये जान में जान डाल दे, पिते ही एका सेकंदात आपल्याला एनर्जेटिक वाटतं.
खूप भुकेले झाले असेल, फ्रुटी घ्या किंवा तुमचं जे काही तुमचे सॉफ्ट ड्रिंक्स आहेत ते तुम्ही घ्या, तुम्हाला लगेच एनर्जेटिक वाटतं. का? कारण इन्स्टंट त्याच्यापासून सगळे एन्झाईम ऍक्ट होतात आणि फटाफट रिॲक्शन करतात आणि फटाफट ही एनर्जी त्याच्यापासून जनरेट होते. सो इट गिव्स यू इन्स्टंट एनर्जी. करेक्ट. आणि म्हणून ग्लुकॉन डी किंवा ऑल सॉफ्ट ड्रिंक जान में जान डाल दे पीते मेक्स यू रिफ्रेशिंग. नंतर ते रेडबुल पण एक असतं ना, ते काय असतं एक्झॅक्टली? काय काय मला नाही कळलं, काय विचारतो? ते रेडबुल पण एक ड्रिंक असते म्हणजे दॅट इज अगेन द पेल्यावर हाय एनर्जी ड्रिंक. त्यातले कंटेंट बघा, बट इट गिव्स यू ट्रिमेंडस एनर्जी. बरीच मुलं मी ऐकली असं की मॅम एक्झामला गेलो ना तर रेडबुल घेऊन गेलो. का? कारण नाही ती एनर्जी देते म्हणे, असं म्हणतात. आय डोंट नो, आय हॅव नेव्हर एक्सपिरियन्स. पण मेनी ऑफ द चिल्ड्रन वेन दे आर सिटिंग फॉर 3 hours ऑफ एक्झाम ना, आणि मग सुरुवातीला जे स्ट्रेस असतं, मग जेवणच नाही गेलं, काय नाही, बरीच मुलं येऊन सांगतात मॅम रेडबुल घेऊन जायचं आणि मग ते 3 तास खूप छान, भूक नाही लागत किंवा हात थरथर नाही होत, असं काय काय सांग. बट आय डोंट नो, आय बिलीव्ह की तुम्ही छान घरचं जेवण घ्या, लाईट घ्या, डाळ भात घ्या, सॅलड घ्या आणि एक्झामला जा. दॅट इज व्हॉट इज माय ट्रॅडिशनल वे ऑफ अटेम्प्टिंग द एक्झाम. नाउ टुडेज मॉडिफाईड वर्ड इज or your generation is saying की रेड बुल घेऊन जा. सो आय रिअली डोंट नो, तुम्ही बघा ते आणि मला एक्सपिरियन्स सांगा. ऑल राईट. So that is what is a metabolism, and all this is happening because of the enzymes. We have studied these enzymes in detail. All this is happening because we have all these enzymes in the body, and that enzymes are present only in the living system, and hence it is the most defining property. So upon metabolism it includes. Okay, so we have included metabolism over here. Reproduction मध्ये तुमच्या एनसीईआरटी ने म्हटलंय बघा, इफ यू गो ऑन पेज नंबर 4, एनसीईआरटी म्हणते फंजाई मल्टीप्लाय अँड स्प्रेड इझिली ड्यू टू मिलियन्स ऑफ असेक्शुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस. Again, can you see that line? Can you see that line on page number? Yeah. त्याच्यानंतर लिहिलंय बघा, इन लोअर ऑर्गॅनिझम लाईक ईस्ट अँड हायड्रा वी ऑब्झर्व बडिंग. बडिंग म्हणजे काय? हा ईस्ट आहे, त्याला छोटासा बड वरती येतो, तो बड डिटॅच होतो. सो दिस इज अ मदर सेल, दिस इज अ डॉटर सेल, अँड दे रिप्रोड्यूस. दॅट इज व्हॉट इज अ बडिंग. परत त्यांनी प्लॅनारियाचं एक्झाम्पल दिलंय. प्लॅनारिया वी ऑब्झर्व इट इज अ ट्रू रिजनरेशन. म्हणून तिथे ट्रू रिजनरेशनचा अर्थ रिप्रोडक्शन मध्ये लिहिणं पण गरजेचं आहे. त्याच्यावर क्वेश्चन्स येतात. ट्रू रिजनरेशन, fragmented organism regenerate the lost part of its body and becomes a new organism. प्लॅनारियाचा एक फ्रॅगमेंट, प्लॅनारिया फ्लॅटवर्म आहे, त्याला अशी फ्रॅगमेंटेड बॉडी असते. त्याच्या फ्रॅगमेंटचा एक पार्ट जरी निघाला तर तो पूर्ण प्लॅनारिया ऑर्गॅनिझम बनवू शकतो. म्हणून इट इज अ ट्रू रिजनरेशन. आणि मी जसं लिझार्डचं उदाहरण दिलं, लिझार्डला पालीला जर मारलं तर ती शेपूट टाकून देते, पण त्या शेपटीपासून काय पूर्ण नवीन ऑर्गॅनिझम येत नाही. ओके, सो इट इज नॉट अ ट्रू रिजनरेशन. सो यू हॅव टू अंडरस्टँड व्हॉट इज अ ट्रू रिजनरेशन. लिहून ठेवा. एखाद्या पार्ट पासून, जसं मॉस प्रोटोनिमा असतो, प्रोटोनिमाचं नाव लक्षात ठेवा, मी प्लांट किंगडम मध्ये सांगेन. प्रोटोनिमा हा रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर एक प्लांटचा, त्याचा छोटासा पार्ट काढला तरी तो पूर्ण प्लांट बनवून टाकतो, कम्प्लीट प्लांट तो बनवून टाकतो. दॅट इज अ ट्रू रिजनरेशन. स्टारफिश पण करतो ना? स्टारफिश पण करतो. सो दॅट इज अ ट्रू रिजनरेशन. आणि ज्यांचं त्या पार्ट पासून कम्प्लीट बॉडी बनत नाही, म्हणजे पालला फक्त शेपूटच येईल असं नाही की त्या पूर्ण तो इथून नवीन पाल तयार होईल. सो दॅट इज नॉट अ ट्रू रिजनरेशन. राईट? येस. Yes, ma'am. Yes, So ma'am. metabolism is a defining property. That's all. It is a sum of total biochemical reaction taking place inside a living organism. Okay. तिथे त्यांनी म्हटलंय बघा,
मेटाबॉलिझम पेज नंबर 4 आणि 5, पेज नंबर 4 चा शेवटचा पॅरेग्राफ. अनदर कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ लाईफ इज मेटाबॉलिझम. बोल्ड मध्ये दिले, दिसतंय का? येस मॅम. 5 नंबर वरती बघा. द सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन्स ऑकरिंग, हेच इथे लिहिलंय. No non-living object exhibit this metabolism and hence metabolism is a defining property. तर त्यांनी लिहिलंय तिथे सेल्फ मेटाबॉलिक रिएक्शन्स कॅन बी डेमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी. म्हणजे समजा एखाद्या टेस्ट ट्यूब मध्ये तुम्ही काही रिएक्शन करायचा प्रयत्न केला, जसं आपण म्हणतो की ब्लड घेतलं आणि त्याच्यामध्ये ग्लुकोज आहे की नाही ते डिटेक्ट करतो इन द डायबिटिक पेशंट, पण ती इथे केमिकल रिएक्शन आहे. हे मेटाबॉलिझम होईल का इन विट्रो? नाही, हे मेटाबॉलिझम होणार नाही. ही जस्ट टेस्ट आहे, मेटाबॉलिक टेस्ट किंवा बायोकेमिकल टेस्ट. सो इन विट्रो मध्ये यू कांट ऑब्झर्व मेटाबॉलिझम. हे महत्वाचं. इट इज जस्ट अ लिव्हिंग रिएक्शन बट इट इज नॉट अ मेटाबॉलिझम. आणि म्हणून दॅट इज द डिफायनिंग प्रॉपर्टीज. कळला? पुढची प्रॉपर्टी घेईल आणि मग बंद करेल आजचं लेक्चर. खूप तुम्हाला त्रास नको व्हायला या सगळ्या थेरॉटिकल गोष्टी. ओके, बघा इथे दिलाय. मेटाबॉलिक रिएक्टंट कॅन बी डेमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम. सेल फ्री म्हणजे तिथे सेल नाही, म्हणून आपण ह्या ज्या टेस्ट ट्यूब मध्ये होत आहेत रिएक्शन, ह्याला आपण मेटाबॉलिक रिएक्शन म्हणू शकत नाही. इन विट्रो रिएक्शन आर नॉट लिव्हिंग थिंग्स but they are just a living reaction, they are not a metabolic reaction. मेटाबॉलिझम मध्ये anabolism काहीतरी बनलं पाहिजे आणि कॅटाबॉलिझम काहीतरी डिस्ट्रक्ट झालं पाहिजे, अशा दोन्ही पाहिजे. इथे तसं होत नाही इन विट्रो मध्ये, आणि हे समजून घेणं महत्वाचं आहे. म्हणून इन विट्रो रिएक्शन्स आर नॉट मेटाबॉलिक रिएक्शन्स. क्लिअर? I guess I'll stop sharing over here and we'll talk something. इथपर्यंत कळलं का तुम्हाला? येस मॅम. मग मला सांगा आता डिफायनिंग प्रॉपर्टीज आतापर्यंत कुठली स्टडी केली? विच डिफायनिंग प्रॉपर्टी यू हॅव स्टडीड टिल नाउ? मेटाबॉलिझम. ओनली मेटाबॉलिझम. बरोबर? ओनली मेटाबॉलिझम इज अ डिफायनिंग प्रॉपर्टी.